Hello guys, welcome to this video. So நம்ம last videoல இந்த validation function அதுக்கப்புறம் நம்ம இந்த இடத்துல முடித்தோம். ஓகே, ஸோ validation equal trueனா இந்த actions நம்ம பண்ணணும் அப்படின்னு நம்ம முடித்தோம். ஸோ இந்த வீடியோவில் we are going to do that, right? So the first step is we are going to call this login auth API. So login auth API வந்து இங்கே பாருங்கள் இதுதான். So I already showed you in the previous video. Okay, so the login auth API நம்ம call பண்ணோம் அப்படின்னா this API will validate the user's mobile and password and it will check whether they already exist in our application. If the user exists, it will allow them inside the application, else it will show as an error message that we will show here in the home page. இங்க பாருங்க, இங்க நம்ம காட்டுவோம், right? Perfect. So நம்ம பார்த்தலாம் அப்படின்ட்டு இப்போ பாருங்கள், if check validation equal true, முதல் validation ஒர்க் ஆகுதான்றது பார்ப்போம். ஸோ when I click on login, பாருங்கள் இங்கே validation it is asking to enter data, அதாவது இந்த ரெட் கலர் பார்டர் அப்படின்னா the values are missing அர்த்தம். ஓகே, ஸோ இப்போ நம்ம இதில் வேல்யூஸ் என்டர் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன். பாருங்கள் லாகின், பாருங்கள் validation போயிடுச்சு, ரைட்? So it means some data is entered into this field. Perfect. So again, what I'll do, I'll click on login. For validation work agudu. Okay. So I'm going to write, I'm going to call the insert API. Insert API. Okay. Let me go to API.js. Sorry. Yeah, API.js. இங்கே தான் insert API இருக்கு. ஸோ இன்சர்ட் ஏபிஐயில் நம்ம என்ன வேல்யூ பாஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா URL along with that the JSON data. ஸோ இது வந்து ஆக்சுவலாக டேட்டாவை இன்சர்ட் பண்ணுற ஏபிஐ தான், பட் அவர் லாகின் ஆத் ஏபிஐயும் ஒரு போஸ்ட் ஏபிஐ இங்கே பாருங்கள். ஸோ இந்த ஆத் லாகின் இந்த ஏபிஐயும் நம்ம போஸ்ட் ஏபிஐ தான் எழுதியிருந்தோம். ஐ ஷோ யூ இந்த பேக் எண்ட். ஓகே, ஸோ லெட் மீ கோ டு த ஆத் கண்ட்ரோலர், ரைட்? இங்கே பாருங்கள் லாகின் வந்து when I go to the routes, பாருங்கள் போஸ்ட் தான் நம்ம இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்கோம். ஓகே, whenever we get the post request it will be redirect to the login controller, right? ஸோ அதனால் நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா I'm going to use insert API here. ஏன்னா insert தான் இங்கே post. ஓகே, access.post வந்து insertல தான் எழுதியிருக்கோம். ஓகே, ஸோ I'm going here. Insert API உள்ள I'm going to pass two things. One is what? http://localhost okay /localhost:5000 okay, the port number, and we are going to pass this URL, the login URL. Along with that we are going to pass one more variable which is JSON data. Okay, so the JSON data has already been declared here. I'm going to set a value to it. JSON data is equal to mobile. இங்க பாருங்க, I go to the postman. இங்க பாருங்க, இது வந்து database field. So mobileக்கு ஈக்குவலண்டா நம்ம mobile dataவும் passwordக்கு ஈக்குவலண்டா நம்ம password dataவும் பாஸ் பண்றோம். So here the column name is mobile and the value is going to be mobile.val. Password is going to be password.val. okay, இது ரெண்டுத்தையும் பாஸ் பண்ணுறோம். இந்த ஆப்ஜெக்டில் நம்ம செட் பண்ணி அந்த ஆப்ஜெக்டை வந்து நம்ம பேராமீட்டராக பாஸ் பண்ணுவோம். ஓகே, தென் we will see if it is successfully inserted, what we will get the response, right? So இந்த dynamic variableோட நேம் வந்து ரெஸ்பான்ஸ்னே வைக்கிறேன். Going to say console.log response. Okay, so I'll save this. Save பண்ணியாச்சு. Now I'm going here login page. இப்போ login நான் click பண்ணுறேன். validation work ஆகுது. So I'm going to enter the wrong mobile and password. நம்ம என்ன ஆகுது பார்ப்போம். 97884561324. ஓகே, ஸோ இது வந்து டேட்டாபேஸில் இல்லாத பாஸ்வேர்ட்.
sorry mobile number பாருங்க 9566137534 and other data வந்து 9677130119. நம்ம இங்கே என்ன பண்ணுறோம்னா ஒரு தப்பான மொபைல் என்ட்ரு பண்ணுறோம் அண்ட் பாஸ்வேர்டு வந்து ஐ சென்ட் திஸ் when I click on login பார்ப்போம் இப்போ கன்சோல் என்ன பிரிண்ட் ஆகிருக்குன்னு பார்ப்போம். probably will get a error response. பாருங்கள் internal server error, we got internal server error. okay so என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா we will catch that error, என்ன எரர் வருதுன்றதை பார்ப்போம். ரைட், ஸோ அதுக்கு வந்து இந்த ஏபிஐலே we write a catch error, right? Catch error, I'll say console.log error.message. okay, so என்ன மெசேஜ் வருதோ அது நம்மளுக்கு இப்போ வரும். so again I'm going to say some invalid mobile and I'm going to click on login now. when I go and check in the inspect element in the console, பாருங்க request failed with status code 500, இதுதான் error.message வருது. okay, so what I'll do, I'll just log the error. ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் நம்ம ஃபுல்லாக பார்த்துடலாம், அதில் என்னென்ன வேல்யூஸ்லாம் வருது. ஸோ எரர்னால் என்ன டைப் ஆஃப், எதனால் எரர் அதெல்லாம் நம்மளுக்கு தெரியணும்ல. ஸோ now when I send the wrong data, பாருங்கள் எரரில் we got மெசேஜ் இது, ஆனால் ரெஸ்பான்ஸில் பாருங்கள் will get mobile, இங்கே பாருங்கள் response.data.errorல mobile number does not exist. இதுதான் நம்ம பேக்கெண்ட்லேருந்து அனுப்பின மெசேஜ். ஓகே, ஸோ what we have to do is we have to display this message to the user. ஸோ எப்படி நம்ம டிஸ்பிளே பண்ணோம் அப்படின்னா, ஸோ I think if error dot response dot okay data dot success, இந்த மாதிரி ஒரு ஆப்ஜெக்ட் எக்ஸிஸ்டாக இருந்து and இதோட வேல்யூ வந்து ஃபால்ஸ்னு இருந்தால், ஈக்குவல் டு ஃபால்ஸாக இருந்தால், okay, right, so we are going to display that message. so எங்கே நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, இந்த அலர்ட் இருக்குல்ல, இந்த அலர்ட்க்கு மெசேஜ் டெக்ஸ்ட்டாக நம்ம டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம். okay, so I'm going to say alert dot text, right? டெக்ஸ்டில் வந்து என்ன செட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா, error dot response dot data dot error, இதை வந்து நம்ம டெக்ஸ்டாக டிஸ்பிளே பண்ண போகிறோம். and we are going to say alert show else alert வந்து hide. ஓகே, இப்போ பார்க்கலாம். I'll go here, I closed everything. இங்கே தப்பான ஒரு மொபைல் அண்ட் பாஸ்வேர்ட் நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன். click on login. It should work, but something is wrong over there. So I'll go to the sources. Probably what I'll do, I'll keep the debugger and we'll check it. okay, இங்கே பார்ப்போம். ஓகே, ஸோ இப்போ வந்து ஒரு தப்பான மொபைல் நம்பர் அண்ட் தப்பான பாஸ்வேர்ட் நான் என்ட்ரு பண்ணுறேன். கிளிக் ஆன் லாகின். ஓகே, ஸோ இது வந்து இட் இஸ் செக்கிங் வெதர் சக்ஸஸ் இஸ் ட்ரூவான்னு செக் பண்ணுது. ஓகே, ஸோ வாட் வி வில் டூ, ஐ வில் ஜஸ்ட் கோ தேர் அண்ட் ரிமூவ் திஸ் கண்டிஷன். ஸோ இது எக்ஸிஸ்டா இல்லையான்னு பார்க்கணுன்னு நினச்சோம், பட் இட் இஸ் செக்கிங் whether it is true.
So இப்போ பார்ப்போம். Now we'll get the message, I think. Password, when I click on login, your mobile number does not exist. Okay. இப்போ நான் கரெக்டான நம்பர் அனுப்புகிறேன் 9677713019, பட் பாஸ்வேர்டு ராங் பாஸ்வேர்டு அனுப்புகிறேன். இப்போ பார்ப்போம். பாஸ்வேர்ட் டிட் நாட் மேட்ச். பார்த்தீங்களா, இந்த மாதிரி மெசேஜ் வருது. நவ் வென் ஐ என்டர் த கரெக்ட் பாஸ்வேர்டு ஆல்சோ, நான் கரெக்ட் பாஸ்வேர்டு அனுப்புகிறேன். வென் ஐ கிளிக் ஆன் லாகின். ஓகே, ஸோ இங்கே என்ன நடக்குதுன்னா, when I go to the console, இப்போ பாருங்கள், when I go to the console, probably you would have got the token successful user logged in. Okay, but நம்ம இந்த else partல இதை நம்ம இந்த கண்டிஷனில் ஷோ பண்ணோம்ல, what happened is here we have to hide it. ஏன் அப்படின்னா, இதை நம்ம ஹைட் பண்ணுற, அதாவது இங்கே ஷோ ஆச்சு எரர் நடக்கும்போது, again when the valid scenario comes, again when the positive scenario executes, நம்ம ஹைட் பண்ணணும். ஓகே, ஸோ நம்ம இங்கே ஒரு ஹைட் போட்டுடலாம். ஹைட் பண்ணிவிட்டு what I'm going to do here is I'm going to set the token. Okay, எங்கே அப்படின்னா I'm going to say local storage dot set item of key name வந்து user, value வந்து it is going to be response dot token. ஏன் அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள், ரெஸ்பான்ஸை நம்ம இங்கே கன்சோல் லாக் பண்ணோம். இந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் உள்ள 3 டேட்டா இருக்குது. ஒன்று மெசேஜ், சக்ஸஸ், இன்னொன்று வந்து டோக்கன். ஓகே, ஸோ அந்த ரெஸ்பான்ஸ் ஆப்ஜெக்ட் தான் இங்கே நம்ம கண்ட்ரோல் லாக் பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இந்த ஆப்ஜெக்டில் இருக்க இந்த டோக்கன் வேணும், அதனால் have set response dot token. ரைட், ஸோ இப்போ பார்ப்போம். I'll save this. I go here. So what I do, I enter wrong again. I get mobile number does not exist. When I change the mobile number, okay, I'll get password did not match. Now when I enter the right password, for local storage la poi set agano. Okay, login பாருங்க, இந்த மெசேஜ் வந்து ஹைட் ஆயிடுச்சு. Then I'll go to inspect, go to this application tab, local storage la பாருங்க, user, the token is there. ஓகே, ஸோ இது வந்து நான் ஆல்ரெடி ஒரு டெமோக்காக க்ரியேட் பண்ண டோக்கன், ஐ delete it. ஓகே, ஸோ இங்கே பாருங்கள், டோக்கன் வந்து க்ரியேட் ஆகிடுச்சு. ஸோ வி செட் தட் இன் த லோக்கல் ஸ்டோரேஜ். செட் பண்ணியாச்சா? நெக்ஸ்ட் வாட் வி ஹேவ் டு டூ is we have to go to the parking slots dot html. ரைட், ஸோ பார்க்கிங் ஸ்லாட்ஸ் இவர் லோக்கல் ஸ்டோரேஜில் ஸ்டோர் பண்ணியாச்சு. இந்த ஏபிஐ கால் பண்ணியாச்சு, இன்சர்ட் ஏபிஐ. தென் we store the token local storage. Now we have to redirect to parking slots dot html. So அது எப்படி பண்ணோம் அப்படின்னா, we have to, what is the page name, parking slots dot html. It is window dot location dot href is equal to pages slash parking slots dot html. ஓகே, நான் சேவ் பண்ணிக்கிறேன். ரைட், ஸோ இங்கே இன்னொரு எல்ஸ் பார்ட் இருக்குது. இது என்னோட எல்ஸ் பார்ட் அப்படின்னா, செக் வேலிடேஷன் ஃபால்ஸாக இருந்ததுன்னா we have to say what validation failed. ஸோ நம்ம இங்கே என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா, I'll say validation failed. What I'll do, I'll just show this alert. Okay, so if check validation true இருந்ததுன்னா இது execute ஆகும், else இந்த validation failed காட்டும். So இங்கே நம்ம என்ன பண்ணணும்னா, we have to again what hide. இங்கே வரும்போது நம்ம ஒரு வாட்டி ஹைட் பண்ணணும். ஓகே, அப்போ தான் அது கரெக்டாக ஒர்க் ஆகும். I'll remove everything. I'll save it. பார்ப்போம். I'm going to enter a wrong mobile and password. Mobile number does not exist. Right? So I'm going to enter the correct number. Password did not match. Next I'm going to enter the correct password. When I click on login, பாருங்க, parking slots.html க்கு redirect ஆயிடுச்சு. Okay. Right? So perfect. Now we have a token. User token இருக்கு.
ரைட். ஸோ நம்ம ப்ரொடெக்டட் ரவுட்ஸ் ஆல்ரெடி பார்த்தோம். இங்கே பாருங்கள், இந்த டோக்கனை நம்ம என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா, இப்போ யூசர் வந்து ஒரு டேபும் அவர் ஆக்சஸ் பண்ணும்போது எந்தெந்த டேப்லாம் அவருக்கு ஆக்சசபிளாக இருக்கணும் அப்படின்றத நம்ம அந்த டோக்கன் வச்சு டிசைட் பண்ணுவோம். அந்த டோக்கன் வந்து பாஸ் பண்ணுவோம் பேக்எண்டுக்கு. அங்கே அந்த டோக்கனை வந்து பேக்எண்ட் வேலிடேட் பண்ணி அவர் என்ன டைப் ஆஃப் யூசர், அதாவது அந்த யூசர் என்ன ரோல்னு கண்டுபிடிச்சி அவருக்கு இதை பாருங்கள், இப்போ பெர்மிஷன் அவர் பார்க்கக்கூடாத பேஜாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ஒரு மெசேஜ் நம்ம காட்ட போகிறோம். ரைட். ஸோ நவ் இட் இஸ் ஸ்டாட்டிக், உங்களுக்கு புரியறதுக்காக போட்டிருக்கேன். பட் இந்த டைனமிக்காக ரியல் டைமில் நம்ம பண்ண போகிறோம். ஸோ வில் see that in the upcoming videos guys. So thank you guys, we'll see in the next video. Bye.